Ndugu zangu, wanachama wa UDA, kwanza wacha nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa kunipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa chama cha kitaifa, chama ambayo kinaelewa mambo ya Kenya, chama ya UDA. Mimi ninasema kwa heshima kubwa, asanteni sana. Asanteni sana. Narudia tena kusema asanteni sana. Ya pili, mimi nataka nichukue nafasi hii niwakaribishe hapa State House leo kwa sababu ninyi ni wanachama wa UDA na muko hapa kwa sababu chama ya UDA ndani ya Kenya Kwanza ni chama ambayo inaendesha serikali ya Kenya, si ndio? Bila chama ya UDA mimi singekuwa hapa State House, si namna hiyo? Kwa hivyo nasema asante sana kwa Wakenya wote, na mimi nimefurahi sana, nasema karibuni. Karibuni. Karibuni hapa State House. Na karibu katika mkutano huu wa viongozi wa chama ya UDA. Mimi ninaelewa ya kwamba kila mmoja wenu hamjakuja hapa kwa sababu mmekosa kazi, ama mmepotea njia, ama mmekuja utalii. Nyinyi mmekuja hapa makusudi, mkijua mnaenda wapi. Ni kweli ama si kweli bwana? Si ndio? Kwani kuna mtu hapa amepotea njia? Kila mtu amekuja hapa akijua anaenda wapi. Na nyinyi wote mmekuja, na kila mmoja wenu, tuko hapa na watu 12,353. Hawa watu wote waliofika hapa wamelipa fee ya kuwa aspirants wa chama ya UDA. Na mimi nataka niwaeleze na niwashukuru sana kwa kujitokeza kusimama kutafuta uongozi ndani ya chama ya UDA. Nikiona hapa tuko na wale wanaotafuta kiti ya grassroots. Kiti ya grassroots. Kwa sababu kiti ile ya grassroots ni kiti ya MCA. Ukiona viongozi 10,000 wanatafuta nafasi ya kuongoza kwa viti ambayo ikipatikana ni 1,450, we have more than 8 aspirants per seat of MCA. Ni kumaanisha ya kwamba nyinyi mnatambua ya kwamba pale grassroots wananchi wanasema chama ni UDA. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niseme hivi. Kwanza, tafadhali tuketi. Mimi nataka niseme hivi. Kabla sijasema mambo machache. Huyu naibu wa rais Abraham Kithure Kindiki anatosha ama atoshi?
Anatosha ama atoshi? Ni fire si fire? Ni fire si fire? Wapi nduru ya Profesa Kithure Kindiki? Unajua mimi wakati mmoja, tafadhali tuketi, mimi wakati mmoja nilikuwa deputy wa Rais Uhuru Kenyatta. Si ni kweli? Na ile kazi huyu muungwana anafanya ni ile nilikuwa nikifanya wakati nilikuwa naibu wa rais wa President Uhuru Kenyatta. Si ni kweli? Mimi nimefurahi sana kwamba leo niko na msaidizi, principal assistant, ambaye anaelewa kazi yake. Si ndio? Mimi niwaulize, kama ilikuwa ule jamaa mwingine, niwaulize, angekuwa na akili ya kuelewa mambo vile huyu jamaa anaelewa? Profesa Kindiki ni fire si fire bwana? Sasa mnajua kazi yangu imekuwa rahisi kwa sababu leo niko na msaidizi ambaye anaelewa mambo ya serikali, anaelewa barabara, anaelewa stima, anaelewa universal health coverage, anaelewa elimu, anaelewa mpaka hata maneno ya savings, anaelewa mambo ya serikali. Kindiki ni fire si fire? Si ndio bwana? Sasa tunagawana kazi, si ndio? Na mimi nimefurahi sana yale mambo yote naibu wetu wa rais na deputy party leader wetu wa UDA amesema hapa. Sio kazi ya William Ruto peke yake. Hiyo ni kazi ya Wakenya wengi ambao tumeshirikiana na wao. Ni kazi ambayo inahusu wanachama wote wa chama ya UDA. Kila mwanachama wa UDA mahali popote ulipo, ujue ya kwamba hiyo maneno Profesa Kindiki amefanya hapa, wewe ni sehemu ya wale watu waliotusaidia kutimiza haya mambo ambayo tulikubaliana na Wakenya. Tunaelewana jameni? Kwanza mimi nataka kurecognize, hapa tuko na candidates ama aspirants wa kiti ya governor. Kama umekuja hapa wewe ni aspirant wa kiti ya governor, simama tukupige makofi. Hawa majamaa, tuko na aspirants wa governor 149. Mwapigie makofi jameni. Wameketi kila mahali hapa. Asanteni, ketini. Hapa tuko na aspirants wanaotafuta kiti ya Senate. Wasimame wakiwa hapa wale wanatafuta kiti ya Senate. Tuko na aspirants 279 wanaotafuta kiti ya Senate. Mwapigie makofi jameni. Tuko hapa na kina mama aspirants wale wanaotafuta kiti ya women rep 323 aspirants looking for women rep. Mwapigie makofi jameni. Tuko hapa na aspirants wanaotafuta kiti ya ubunge, members of the National Assembly 1372. Mwapigie makofi jameni. Mwapigie makofi. Aya. Alafu sasa tuko na grassroots. Tuko na majamaa wa grassroots, wale viongozi wa mashinani, kiti ya MCA pale karibu na mwananchi 10,000.
233. Tuwapigie makofi jameni. Kuna mambo jameni. Kuna mambo. Tafadhali ketini. Tumekubaliana my friends? Tumekubaliana? Na mimi nasema hivi, hawa viongozi wote tulikubaliana ya kwamba tutatekeleza manifesto yetu. Na leo tumeitisha hii mkutano. Na nataka munisikize kwa makini. Kuna mambo mengi ambayo profesa amesema, ambayo serikali mliounda nyinyi kama wanachama wa UDA na Kenya Kwanza, hiyo serikali imetekeleza haya mambo yote, na kila mmoja wetu ako na nakala hapa. Kila mtu ako na nakala, si ndio? Kama hujapata nakala, usitoke hapa bila ya kuwa na nakala hii. Hii nakala inaonyesha ile ahadi tulitoa na ile kazi tumefanya kutekeleza ahadi hiyo. Na tumefikisha karibu 75% tukilielekea 80% ya kutimiza ile manifesto, kwa sababu niliwaeleza ya kwamba manifesto hii sio gazeti ya kusoma na kufunga nayo nyama. Manifesto hii ni mkataba ya wananchi waliopiga kura na serikali yao. And I want to tell you that for the first time we are implementing this manifesto page by page, paragraph by paragraph, chapter by chapter, and we will make sure that by the time we come to the next election, we can give a good account of what we have done in fulfillment of the commitments that were written in the manifesto with the people and the electorate of the people of Kenya. Because that is how we are going to change a nation. Na mimi nasema hivi, wana UDA, tunaongea leo maneno ya manifesto kwa sababu siasa ya Kenya imebadilika. Kuna watu wamekwama katika siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya watu binafsi. We are telling them Kenya has changed. We have changed this nation, and that is why we have had to do everything that we could, including making very difficult decisions, because we had to implement the manifesto that we agreed with the people of Kenya. We told the people of Kenya we are going to transform agriculture. We had to make difficult decisions to transform agriculture. We had to fight with cartels in the coffee sector. We had to fight with cartels in the sugar sector. Hata ikafika wakati mmoja mkasikia nikiwaambia mambo ni matatu. Mulisikia hamukumsikia? Mulisikia hamukusikia? Wale niliwaambia mambo ni matatu ni kwa sababu walikuwa wanasimama kinyume na kujaribu kutuzuia kutekeleza manifesto yetu ambayo tulikubaliana na wananchi wa Kenya. Na mimi nataka niwaeleze leo, we have transformed the agricultural sector the way Professor Kindiki has said. We had a difficult time kwa sababu ya mambo ya cost of living. And I want to tell the people of Kenya, what have we done to address the challenge of cost of living? We have done 3 fundamental things. Number 1, we have subsidized production. Today we are producing more food. We are producing more tea. We are producing more coffee. We are producing more milk because we have invested public resources in production so that we can alleviate the cost of food in Kenya.
Number two, we have created opportunities for work and business. Tumehakikisha ya kwamba kupitia ile maneno professor amesema, in housing we have generated 500,000 jobs. In digital jobs platform we have generated 300,000 jobs. In Kazi Maju, export of labor, we have generated 39,000 jobs. In the other programs that we have undertaken, including Nairobi River here, including hiring teachers, including hiring more policemen, including the public sector, we have employed more people. Today, we can say without fear of any contradiction, upwards of 1.5 million Kenyans who are not working in 2022, today we have secured opportunities for them to work. And by so doing, we are getting more citizens to afford to live in Kenya because they have income. We have made sure that there is more income in the hands and pockets of the people of Kenya, including the Nyota program. Tomorrow morning, I will be in Malindi. The next day, I will be in Mombasa to give resources to young people in the Nyota program. Next week on Wednesday, I will be in Mandera, and then I will be in Wajir, and then I will be in Garissa, because we must make sure that more people have income so that we can reduce and manage the cost of living. Number three, we have also now begun the process of bringing down taxation. Mumesikia Professor vile amesema, bunge ikifunguliwa in the next week, tunapeleka mapendekezo kule bunge. Kila Mkenya ambaye mshahara yake ni 30,000 na kuja chini, hakuna kulipa ushuru tena. That is number one. Because we have steadied the economy. Tunaelewana, my friends? We would not be able to reduce taxes if we had not set the foundation right. And that is why we are going to Parliament. We are now saying that any Kenyan who earns less than 30,000 shillings will not pay any taxes. Number two, we are saying any Kenyan who earns up to 50,000, we are reducing their taxes from 30% to 25%. 1.5 million working Kenyans will not pay any taxes. 500,000, another 500,000 working Kenyans will have their taxes reduced from 30% to 25%. That is how progressively we are going to make sure that we manage the cost of living, so that the people at the bottom of the pyramid, we can be able to support them. Wakati tulisema bottom up, it was not a slogan. It was because we want to mind about the people at the bottom of the pyramid, give them an opportunity to live decently like the rest of the people of the Republic of Kenya. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu hiyo munaona vile mambo inabadilika. Slowly by slowly, step by step, action by action, manifesto chapter by chapter, we are changing the Republic of Kenya. And that is why I am confident today that going into the future, all of us, leaving no one behind, we are going to change this country, and we are going to move Kenya from a third world country to a first world country in one generation, in our lifetime. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? We have transformed our economy. Today, our economy is the 6th largest economy in Africa. Inflation is down. Our dollar reserves are up.
Our exchange rate has come down. We have interest rates are coming down. Kenya is much more stable. All the rating agencies, all the credit rating agencies, from Fitch, Standard & Poor's, to Moody's, all of them have upgraded Kenya's credit rating. All of them are saying Kenya's economy is stable. It is not the social media. It is not the media. It is credit rating agencies who understand where the economy of Kenya is. And they are giving us a thumbs up that Kenya's economy is stable and we are moving forward. Tunaelewana, my friends? Tuko pamoja? So, from the economy to transforming agriculture, to transforming our education, to transforming our health, to transforming the jobs market, we are moving Kenya one step at a time in the right direction. And that is why I am very confident that as you run in UDA, be confident that you will be part of the team that will make history by moving Kenya from a third world to a first world country. And by the way, it is the reason why we called this meeting. Tuliitisha hii mkutano ni mapema kidogo kwa mambo ya uchaguzi wa next year. Lakini tuliwaita mapema because we don't want you to be just a leader in UDA. We want you to have a reason. Nyinyi mnanielewa? Narudia kusema. We want you to have a reason. Why have we called this meeting? We have called this meeting because the politics of Kenya is changing. The politics of Kenya is no longer about tribal arithmetic. The politics of Kenya is no longer about recycled, backward, primitive leadership. The politics of Kenya has changed. It is about a vision. It's about ideas. It's about issues. It's about a manifesto, an agenda, a program for the transformation of Kenya. That is what the citizens of this great nation are looking for. Our competitors are stuck in tribal arithmetic. Our friends are stuck in division and hate. They are selling to us hate. This community versus that community. This region versus that region. This person versus the other one. We are telling our competitors, it is no longer about personalities. It is no longer about tribal arithmetic. It is no longer about selling this community against the other. It is about a vision. It's about ideas. It's about issues. Because you come from a certain community. You are not here because you come from a certain region. You are not here because of your social status. You are here because together we want to develop the vision, put together the ideas, assemble all issues, develop an agenda, and be able to transform our nation together. That is why you're here. And I want you to know, good people, we have taken time. Professor Kindiki has taken time. We have written, you are going to go home with a pamphlet because we want you to understand why you are looking for a position of leadership in Kenya and in UDA. It is because we have a vision for Kenya. It is because we have good ideas and we have an agenda to transform this nation. And you are joining a team that will move Kenya forward. Nyinyi mko tayari jameni? Tumeelewana? Tulichukua nafasi hii kuwaeleza
polepole, kwa lugha mnayoelewa, ili wakati wewe unatafuta kiti kwa UDA ujue ya kwamba unatafuta kiti kwa sababu gani. Kama unafukuza mambo ya ukabila, you are in the wrong place. Mnanielewa? You are in the wrong place. Hapa we are brothers and sisters, one people, one nation, with a common vision, driving an agenda for the transformation of our nation and leaving nobody behind. Mnanielewa? Tumekubaliana? So I want to persuade you that you are in the right forum. You are in the right party. You are on the right side of history, because we are slowly making history in the Republic of Kenya. Dunia hiyo tumekubaliana? Mnasema tutatembea pamoja? Mnasema tutatembea pamoja katika kutransform Kenya? Mimi nataka niwaambie tu mambo mawili ama matatu, alafu nijibu maswali mawili. Yale maneno tumefanya, you know, watu walituambia when we started, walituambia haya maneno ni uongo, haya maneno hayawezekani. Serikali ingine walijaribu housing wakashindwa, wengine walijaribu transformation wakashindwa. Hii ni porojo, hii ni uongo, haiwezekani. But we are telling them today that you called us liars, you said it's not possible. Today, before your own eyes, we are demonstrating, not in word, but in deed, that it is possible to transform our agriculture, it is possible to undertake affordable housing, it is possible to transform our education, it is possible to transform our health, it is possible to have a program to create jobs, it is possible for us to have a savings culture that will eventually free us from debt, that will eventually free us from begging from other countries, that we can undertake and underwrite our own development using our own savings and our own resources. We have demonstrated in clear terms that that is possible. Ni kweli ama si kweli, my friends? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Si walisema ati tunasema uongo? Si walisema ya kwamba haiwezekani? Mimi nawauliza, mambo ya kilimo imewezekana ama haijawezekana? Bei ya mbolea imepungua haijapungua? Tumeongeza mazao ya kilimo hatujaongeza? Bei ya kahawa imeongezeka haijaongezeka? Ya majani chai tumeongeza production hatujaongezeka? Mimi nimewaeleza ya kwamba walisema ya kwamba mambo ya elimu leo CBC tumenyorosha hatujanyorosha? Walimu 1,100 tumeajiri hatujaajiri? Madarasa 23,000 tumejenga hatujajenga? New funding model, ile universities ambazo zilikuwa zimeenda bankrupt, leo I want to challenge anybody to go and talk to any leader of a university, any vice chancellor. They will tell you the new funding model is changing the way we are delivering matters education, and universities are getting out of insolvency because we have sorted out the problem that we had in education. We told you, good people, that we are going to change the law, that matters of health, we are going to change health, that health is no longer going to be the preserve of those who have jobs, those who can afford, those who have the means, that health, as the Constitution, Section 43 of the Constitution tells us, that health is not a privilege for those who can afford, it is a right for every citizen of the Republic of Kenya. We are demonstrating that that is possible. Tunaelewana jameni? We told them we are going to create jobs. I stand on this podium today confidently that we have created close to 2 million jobs, real, demonstrable, actual, practical jobs in the Republic of Kenya. People who are not working in 2022, today they are working.
and we are progressing. The 500,000 working in affordable housing will get to 1 million shortly. The 300 working in the digital jobs platform shortly will get to 1 million. More young people. In fact, every week, I want to challenge these good people. Every week, between 300 and 500 young people are leaving this country to go and work abroad, because we have created a channel, a green channel, for them to work abroad without being abused, without being conned, because we have created a channel and because we understand the importance of every young people, every young person being given an opportunity to work. Ni kweli si kweli, my friends? Munasema tuendelee siendelee? So we have proven that every word we said, we meant it. And we are delivering. And we are going to change Kenya. I just want to tell you that going forward, tukifika hapa mbele, kwanza nataka niwaulize kila mmoja wenu, mkirudi nyumbani, tumesema ya kwamba we want to democratize wealth. Tunataka mali ya umma, mali ya serikali, mali tuliojenga sisi sote kama Wakenya, kila Mkenya apate nafasi ya kununua shares kwa ile kampuni ya serikali ambayo tunafanya privatization. Shilingi 900 peke yake utakuwa na share 100 ya Kenya Pipeline, 900 shillings. Tunaelewana? Na vile tutapatiana hizo shares, kwanza tunaanza na ule mtu wa mwisho. Kabla yule amenunua shares mingi kupata, yule amenunua shares kidogo anapatiwa. Kila mtu ambaye ataweka pesa yake kwa IPO ya Kenya Pipeline, we will start with the bottom. Hizo shares zikiisha, kama shares zitaisha kabla haijafikia wale wako juu, itakuwa ni hivyo. Si ndio? Kwa sababu we want as many as possible. We want a minimum of 50,000 Kenyans to own shares in Kenya Pipeline, so that as it makes money for everybody. Tunaelewana jameni? Mimi nataka niwaambie mambo matatu ya muhimu ambayo tutafanya tukisonga hapa mbele. Jambo la kwanza, tumesema tuko na program kama tutatransform hii nchi. Tumetoa mahali ilikuweko, today it is stable, we are running all our programs, but what we have done is not enough. We need to do more, because we have the capacity to do more. And that is why we have set an ambitious target for ourselves. We have said we are going to have a program of 5 trillion Kenya shillings to do 3 principal things. Number 1, we want to transform our agriculture. Kilimo yetu ya mambo ya kungojea mvua imefika karibu mwisho. We have exhausted the land that we can use on rain-fed agriculture. And therefore, going into the future, we must now have modern agriculture on irrigation. And that is why we are setting our eyes on building 50 mega dams already identified. They have been in our books for the last 20, 30 years. Now is the time to implement. We are going to build another 200 large dams and thousands of micro dams. We want to bring 2.5 million acres of land into agricultural production. Ndio tukomeshe kabisa shida na aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. We must put to an end. Leo, ndugu zangu wana UDA, bado tunaagiza mahindi, bado tunanunua mchele kutoka nje, bado tunanunua kahawa, wheat, ngano kutoka nje. We are importing maize, we are importing sugar, we are importing wheat, we are importing sugar, we are importing edible oil. We are spending 500 billion Kenya shillings every year to import products that we can grow in the Republic of Kenya. And that is why we must transform our agriculture so that we stop importing anything. In fact, we should increase the number of exports of the products from the Republic of Kenya.
We need to implement that program. We need between 1 and 1.5 trillion Kenya shillings. Na tutapata hiyo pesa. I will tell you how we are going to get that money. Tunaelewana jameni? Mnasema tuendelee ama siendelee? Number 2, vile professor alivyosema, we want to transform our logistics and transport infrastructure. Hapa Kenya for 60 years, 62 years, tumejenga kilomita 20,000 ya barabara ya lami. Japan, in the same amount of time, wamejenga barabara kilomita 1,000,000. Nyinyi mnajua tofauti ya 1,000,000 na 20,000? Iko tofauti ama hakuna tofauti? Japan is slightly a smaller country than Kenya, but today they have 1,000,000 acres of tarmac. Sisi we have 20,000. Ndio tumesema kama UDA, because we know what we are doing and we know where to find the money, we are going to build 28,000 kilometers in the next 7 years. Kilomita 28,000 in the next 7 years. And to demonstrate that we are going to do that, already the 6,000 kilometers that is contracted, we have the money, we have the resources. This Friday, the day after tomorrow, this Friday, we are paying all the bills for 2025 up to December for our roads. This Friday. Nyinyi mnanielewa? Wakati tulifika hapa kulikuwa na pending bill ya mambo ya barabara karibu bilioni 300. We have paid, and I'm telling the people of Kenya and every contractor in the Republic of Kenya, mwenye ako na bill, ako na certificate, up to December 2025, we will pay all of them on Friday. Because we want to complete the 6,000 kilometers that we have contracted by next year. Alafu sasa tutengeneze another 28,000 kilometers. Mimi nikiuliza hapa, watu wengi wataniambia tunataka barabara. Ni kweli ama si kweli? Si mnajua tuko na matatizo ya barabara? We go everywhere, wananchi wanasema barabara haipitiki. Tuko na barabara ya vumbi, tuko na barabara ya matope. Si ni kweli? So we need first 28,000 kilometers. We want to also build highway. Kuna barabara hata tuko na barabara ya lami lakini uko na msongamano mkubwa. That is why we have said we are going to build dual carriageways, 2,500 kilometers, to make sure that Kenyans can go home, go to work, travel without congestion, without trouble. We will need about 1.5 trillion to do that. We know where to find the money, and we are going to transform our country. Tumesema vile vile, jambo la tatu ambayo lazima tufanye ni kutengeneza umeme. Hatuwezi kubadilisha Kenya. Hatuwezi kuwa an industrial nation. We cannot be a manufacturing hub. We cannot undertake the kind of technology that is driving the world today without energy. Nasikizeni ndugu zangu wana UDA. Ile stima yote tumetengeneza in the last 30 years ni 3,300 megawatts. 3,300 megawatts. Nyinyi mnanisikia? Juzi nilienda Ethiopia. Dam moja ambayo tulienda kufungua na Prime Minister wa Ethiopia. Dam moja iko na 5,400 megawatts. Dam Kenya mzima 3,000. Unaona iko shida ama hakuna shida? Iko shida ama hakuna shida? Na haiwezekani tusonge mbele kama hatuna umeme ya kutosha. Ndio tumesema in the next 7 years we want to develop 10,000 additional megawatts of energy in the Republic of Kenya, so that we can undertake industrialization, we can drive our manufacturing, we can have any technology that we need, because the future is driven by technology. The future is driven by energy. Na ndio sababu hiyo we have set up a 5 trillion program, and we know how to fund it. Tumekubaliana?
katika bunge letu la Kenya, pale wakifungua watakutana na sheria mbili tumepeleka pale. Tumepeleka sheria ya National Infrastructure Fund ambayo tutaweka pesa zote ambayo tutapata kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo pesa ya privatization. Na tumesema hivi, and I am saying this direct to the people of Kenya, pesa ambayo tutapata kwa privatization, kama ni Kenya Pipeline, kama ni Safaricom, kama ni kampuni ingine, hiyo pesa haiwezi kutumika kulipa mshahara ama kulipa madeni. Hiyo pesa itatumika kutengeneza infrastructure ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Pale mbele tulifanya privatization, pale mbele we cannot account for what happened to that money. We will never repeat that mistake again. Hatuwezi tena kufanya privatization ya kampuni alafu tuende tulipe madeni, tulipe mshahara, hiyo pesa ipotee na ile rasilimali yetu tumeiprivatize. That is why I have given an irrevocable undertaking to the people of Kenya. Every shilling, every coin that is going to come from privatization is going to be invested in developing new infrastructure. The first place, as we privatize Kenya Pipeline, the first place we are going to invest is in developing the new airport. Na hiyo airport, before June, mutaniona pale tukianzisha airport mpya ya taifa letu la Kenya. And it will be funded by the people of Kenya. It will be funded. We are going to use the National Infrastructure Fund to crowd in resources that is going to help us build the airport. Hii reli, tarehe 19 mwezi wa 3, mimi nitakuwa pale Suswa. Tarehe 19 mwezi wa 3. Kusukuma hiyo reli kutoka Suswa mpaka Kisumu mpaka Malaba iende Uganda. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo reli pia hatujengi kwa kutafuta mkopo ama kwa kuongeza mambo ya taxes. Hiyo reli tutajenga na akili. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Sasa nimesikia wale majamaa tena wamesema ati hiyo mambo ya 5 trillion haiwezekani. Oh, unajua ni uongo. Tutawaibisha. Because we are going to implement. And haitaanza ati we are not talking about election. We are not talking about next year. We are starting this year. Because we are serious. The transformation of Kenya cannot wait for an election. The transformation of Kenya is a daily job for some of us. It is a responsibility and a commitment and a passion that we have for changing our nation. Because for me, it is not always that you get the privilege to be a leader of a nation. And I want to say, I have a great team. Tuko na watu ambayo tunashirikiana na wao kule bunge, tuko na watu ambao tunashirikiana na wao kule Senate, niko na baraza la mawaziri, niko na watu wanafanya kazi katika sehemu mbalimbali, wafanyikazi wa serikali. I have a great team and we are going to change this nation. Kenya hoye! Kenya hoye! Mnasema tuendelee, tuendelee. Sasa wewe mungwana ambaye umekuja hapa leo, ujue what you are getting into. Ujipange sasa. Muko tayari ama muko tayari? Muko tayari ama muko tayari? Ulitoka nyumbani hukujua pengine what we intend to do. Now you know. Sindio? Na hii delivery notes ambayo tumewapatia, we are going to update. As we go, we will update. By December, we will give you another copy. By April, we will give you another copy. By June, we will give you another copy. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka nyinyi na wanachama wote wa UDA, wherever you are, nyinyi ndio mtasema hapa ndio serikali yetu imefikisha mambo.
hapa ndio serikali yangu. Wewe useme hapa ndio serikali yangu imefikisha mambo, si ndio? Kwani serikali si ya mtu mmoja? Bila kura yenu mtu anaweza kuwa rais hapa, si ndio? Hii serikali ni yenu kupitia kwa kura zenu na kwa maombi yenu, si namna hiyo? Sasa mimi nataka wewe mwanachama wa UDA usimame kifua mbele, si ndio? Useme sisi tumefikisha mambo hapa. Uchumi iko stable kwa sababu tumeipangia. Kilimo tumeipanga vizuri, matibabu tumepanga vizuri, elimu tumepanga vizuri, ajira kwa vijana tumepanga vizuri. Sisi wana UDA mtuangalie vizuri, ama namna gani? Tuko pamoja? Ile maneno Kindiki amesema hapa, alikuwa anasema ndio uende urepeat wewe. Uende usimame kwa jukwaa yako, utafute jukwaa yako kidogo hapo, na wewe uendeshe maneno isonge. Ama namna gani? Si ndio? Ama si mmekuwa kwa muda mrefu, mimi ndio nilikuwa nasema maneno hapa. Si muona profesa amesema? Wewe sasa ndio next. Wewe next. Tafuta jukwaa yako pia hapo kwa kijiji, si ndio? Uende useme maneno, ama namna gani? Yes, that is what it is. Tunaelewana? Kama ni masoko mumeyaona, kama ni affordable housing mumeziona, kama ni hostels ya vijana wetu inaendelea, kama ni mambo ya mbolea nyinyi mnajua, kama ni mambo ya kilimo nyinyi mnaelewa, kama ni mambo ya sukari the same. So we are talking reality. Tumeelewana? So sikizeni. Yeah? Number one, we wanted you to understand what it means to be a leader in UDA. We wanted you to understand as you run on UDA, what is the platform, what is the plan, what is the vision, what is the agenda. Now you know. Tunaelewana? Tumekubaliana? Sijui kama mmeshikanisha. Kila mtu ameelewa kwa nini UDA? Kila mtu ameelewa kwa nini UDA? I don't want you to support the party because of a person or because of a community or because of any other. You must support this party because of what we believe in and the transformation we believe in Kenya. Tunaelewana? Jambo la pili, tumewaita hapa kwa sababu siasa imebadilika. Sio tena mambo ya kabila, sio tena mambo ya migawanyiko. Siasa imebadilika, sasa siasa ni ya sera. Na mahali sera inakutana na siasa ni pale kwa chama. It is the political party. It is the importance of a political party. We have called you here because the political party is important. Tunaelewana? We must move away from personality politics. We must move away from hero worship of personalities. We must move away from ethnic arithmetic politics that is backward. We must move to the politics of an agenda and a program, and that is domiciled in a political party. Ni mnanielewa? Sisi wote hapa, mbali na dini ya mtu, mbali na jamii umetoka, mbali na sehemu umetoka, sisi tumeungana hapa sisi wote kwa sababu sisi ni watu wa UDA. Si ndio? Ile kitu imetuunganisha hapa ni chama ya UDA na ile manifesto ambayo sisi wote tunakubaliana nayo. Munaelewa? So as we move away from personality ethnic politics, the party becomes a very important instrument for governance in Kenya. That is how we are going to hold leaders accountable. That is how we are going to hold leaders accountable, and that is how we are going to measure whether we are making progress or not.
When people go to a ballot box and they vote for a political party because the political party has told them the economy, education, health, jobs, that person must be able to look at the manifesto in 2 years, in 3 years, in 4 years, before they vote the next time. They must ask themselves, have those I voted for, have they lived up to the commitments, to the manifesto upon which I put them in office? That is why a political party is important. Ni mnanielewa? Mimi nimesimama hapa kuwaeleza umuhimu wa chama. Umuhimu wa chama. William Ruto yuko hapa leo. Professor Kindiki yuko hapa leo. Ile kazi ya transformation ya Kenya haiwezi kumalizika kwa miaka 5. Haiwezi kumalizika kwa miaka 10. Lakini William Ruto ataondoka, Professor Kindiki ataondoka, chama ya UDA lazima ibaki kuhakikisha ya kwamba transformation inaendelea ikiendelea. Nyinyi mnanielewa? Mulisikia professor akisema mambo ya continuity. That is how we create continuity in the transformation of a nation. You have a political party where all our issues, all our agendas are harmonized, where we bring together all communities, all religions, people from different sides into one belief of a political party and what they stand for. That is how we will have the next leader and the next leader and the next leader, but with a common thread and a common agenda, transforming our nation. Tunaelewana? We can no longer afford the politics of start, stop. Start, stop. Mnasikia wengine wanasema ati watakuja kubomoa housing, ati watakuja kubomoa universal health coverage, ati watakuja kubomoa nini? Watu ambao hawana akili. Watu kama hawa wakipata nafasi wataharibu nchi yetu, wataturudisha nyuma. In fact, I was saying the other day, these people, they want to drive the country using the reverse gear. How can you talk about transformation if you are telling us you want to break what is working? You want to dismantle what is working. How is that progress? How is that transformation? How do you move the country forward? And that is why the reason we must have a political party where every community feels at home, every religion feels at home, every Kenyan feels at home. And that is why we are building this party called UDA for the sake of all the people of Kenya and the transformation and the continuity of the development of our country. UDA hoye! UDA hoye! Mimi nawapatia sababu. Nimewaambia number 1, mimi nataka nyinyi mjue ni kwa nini ukuwe mwanachama wa UDA. Nini agenda ya UDA? Usikuwe tu mwanachama wa chama kwa sababu ya kabila ama kwa sababu umesikia ama umeona mtu mrembo ama umeona mtu handsome. No. Ni mnanielewa? Urembo ni temporary. Ama namna gani? Si ndio? So, number 2, nimewaambia ili tuondoe siasa ya personalities, siasa ya ukabila, ni lazima tuwe na chama ambayo inaunganisha wananchi kupita mipaka ya ukabila, dini na watu wenyewe, so that we have a solid political foundation. Number ya 3, we also want a political party that gives everybody a chance. Sindio? A party that gives everybody a chance. We want anybody who is interested in leadership, we will give them a platform. Wakuje waseme hapa, nyinyi mutaassess. Sindio? Tuko na viongozi wengi hapa. Yes. Siku ingine tutapatia Nyakundi akuja aseme, tumuangalie. Siku hiyo ingine tulete Aaron aseme, tumuangalie. Siku hiyo ingine tulete huyu Kidero asimame hapa, tumuangalie. Siku hiyo ingine namna hiyo. Alafu nyinyi sasa mtaona hapa pengine kuna uongozi. Ama namna gani, my friends? Si ndio?
This is the platform of a political party that makes sure the best leaders get a platform where they can demonstrate their leadership and they can get a chance to lead. Irrespective of the community you come from, irrespective of the region you come from, irrespective of your religion, you can lead Kenya if there is a political party that can support you going into the future. Jambo la ine ambayo nimewaita hapa kwa sababu tuko na uchaguzi wa chama. Si ndio? Tuko na uchaguzi wa chama. Tarehe 7 mwezi wa 3, counties 20 watafanya uchaguzi ya chama. Tarehe 28 counties zingine 22 zitafanya uchaguzi wa chama. Kwa nini tufanye uchaguzi wa chama? Why? Because we don't want to appoint ourselves as leaders in the party. The leader does not belong to William Ruto. The party does not belong to MPs. The party does not belong to governors. The party does not belong to us. The party belongs to the party members. The party belongs to the people. Ni mnanielewa? Na vile tunaenda kutafuta nafasi ya kuwa governor, MCA, mbunge, rais, lazima tuende tutafute nafasi ya kuongoza chama ya wananchi. Tunaelewana my friends? So, na hatutaki njia mkato. Uchaguzi inaanzwa pale kwa polling center. The same way uchaguzi inaanza ya rais pale kwa polling center. Lazima hata hii ya UDA ianze pale kwa polling center. Tumeelewana kufika hapo? So, tunataka tusaidiane. And I want to explain to you in detail. Pale kwa polling center, tutachagua watu 20. Group moja, tunachagua representative wa farmers. Mangapi? 3 ama 4? Maura? 4. 3. Wapi watu wewe Higgins? Representative lete makaratasi hapa. Lete hapo. Yes. Nataka niwaeleze. Iko kwa screen. Haya, iko pale kwa screen. Polling centers. Tunachagua watu 4. 4 positions, 2 from either gender. Nasikia? 4 positions, 2 from either gender. Ya representative ya MSME ama traders. 4 positions, 2 from either gender. Tumekubaliana? So vijana 4. Tunaanza hapo kwanza. Members, 2 positions, 1 from either gender. Hiyo ya chini ndio youth. Tuko na 4 positions, 2 from either gender. So tuko na nafasi 4 ya vijana pale kwa polling station. Nafasi ya vijana ni ngapi? 4. Wanaume 2, warembo 2. Si ndio? Pale kwa polling center. Ili tupate hawa 4, 2 men and 2 women, lazima kuwe na candidates watakaoshindania hizo viti 4. Na sio lazima watu 4, lazima wakuwe watu 10 ama 20 wa kushindania hiyo viti. Then we can elect only 4 from a crowd. Wewe sasa, wewe aspirant, wewe uko hapa, make sure pale kwa polling station umeregister aspirants wa youth. At least kuwe na aspirants 8 ndio tuchague 4. Nyinyi mnanielewa? Vile vile tutakuwa na representatives ya wafanyabiashara.
kwa sababu mnajua sisi ni chama ya bodaboda, mama mboga. Sasa mama mboga na bodaboda ndio hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, they say there MSME traders. Tunahitaji 4, wamama 2 na wanaume 2, representative wa wafanyabiashara. Nyinyi mnanielewa? Alafu tuko na positions 3 wa farmers. Kati ya hawa 3, at least 1 must be of the opposite gender. Kama kuna wanaume 2, lazima kuna mama 1. Kama kuna wamama 2, lazima kuwe na mwanaume 1 ambao watarepresent wakulima, si ndio? Na ili tupate hawa watu 3, lazima kuwe na candidates zaidi ya 6, 7, 8 hata 10, ndio tukuje tuwapigie kura. Jambo la 3, tuko na religious groups. Unajua sisi tunaamini ya kwamba hakuna vile tunaweza kusonga mbele tusipoandamana na wale watu wanatuunganisha na Mwenyezi Mungu. Tunahitaji representatives 3 wa dini zetu. Pale tutakuwa na pastor, pale tutakuwa na imam, pale tutakuwa na sheikh ama mtu mwingine ama reverend. So lazima tuwe na wale watakao shindania hizo viti 3, wa register as many competitors as possible. Alafu jambo la 4, tuko na professional groups 3, wale wasomi pale kwa kijiji, walimu pale kwa kijiji, madaktari, nurses, CHPs, nani. Tunahitaji hawa professionals 3 ambao watatusaidia kulete mawazo ya professionals. Alafu